Câu 31 người ta nói cái gì? The public has more knowledge of vitamins than other parts of điền vào chỗ trống. Đây đâu có từ nào mới đâu ha. Public là cộng đồng, có kiến thức nhiều về các bạn để liên quan tới vitamin. Và đó các bạn điền là no more than 3 words. Các bạn lưu ý cho cái chỗ này, không được điền quá 3 từ. Có kiến thức về lĩnh vực về vitamin hơn là những cái phần khác của gì đó. Rồi tiếp câu 32, the public doesn't always eat, không luôn luôn ăn cái gì. Câu 33, there is a widespread belief, người ta có một cái niềm tin rộng rãi rằng vitamin C can cure là chữa, vitamin C có thể chữa được cái gì. Và mình lưu ý cái chỗ widespread belief. Câu 34 là qua tới vitamin A thì nó helps you see cái gì. Câu 35, many people wrongly think that, người ta có cái suy nghĩ sai lầm. Lưu ý cái chữ wrongly cũng giống như đây mình có cái widespread belief này để mình nghe. Sai lầm là taking vitamin supplements là bổ sung vitamin, can thì chắc chắn nó phải có cái động từ gì đây. Đó, một lát các bạn nghe nha. Bài tập tiếp theo á, cái câu 40 cũng vậy, bạn cũng điền cái khung, cho nên cô đưa vô PowerPoint nó bị nhỏ, bạn nhìn cái tờ giấy của bạn nó sẽ rộng hơn, rõ hơn. Cái quan trọng là một lát bạn biết được là mình phải điền cái từ nào. Bây giờ nhìn cho cô số 36 nè, là mình phải điền. Bây giờ người ta cho bạn một loạt các vitamin A, D, E, K, B complex, C, name mà nó cái tên gọi của nó, rồi helps the body. Cái chức năng của những cái vitamin này là gì? Thì bạn 36 đối với vitamin A là bạn phải nghe và tìm cho cô được cái gì infection. Thứ nhất là have good vision, là giúp cho tốt cho thị lực nè, và cái gì đó infection thì cái này mình đọc mình cũng đoán được, nhưng mà mình coi cái động từ chính xác người ta sử dụng là cái gì. Rồi tới câu số 37 nè, nó liên quan tới vitamin D. Đó, thì bạn phải lưu ý, bạn nghe cái nào nó có lỗ trống thì bạn phải nghe. D là bạn cũng phải lưu ý nè, là nó chức năng của nó là form healthy bones. Vitamin D thì mình biết rồi, là nó giúp cho xương chắc khỏe, and tại gì đó không biết. Đó, thì nó nghe với xương thì là bắt đầu phải nghe tiếp đây là nó là cái gì. Rồi tới cái vitamin E thì người ta hỏi mình về cái liều lượng daily need trong cái cột thứ tư, là liều lượng dùng mỗi ngày đối với vitamin E là bao nhiêu, bạn nghe. Tiếp theo là vitamin K thì không có thông tin. Vitamin B complex thì có. Thì đó là gì? Chức năng của nó là metabolize carbohydrates, tức là nó chuyển hóa tinh bột. Rồi tiếp theo là form healthy tissue, hình thành nên những cái mô khỏe mạnh, và làm gì đó không biết, nghe thử. Đối với B complex. Rồi tiếp là với vitamin C, nó có hỏi thì bạn sẽ lưu ý về cái where to get it, là cái cột thứ 5, là bạn lại lưu ý cho cô là where to get it, lấy đó từ ở đâu. Còn hiểu cho cô. Như vậy tất cả những cái dạng reading hay là listening gì mình phải đều hiểu là người ta kêu mình làm cái gì cái đã, rồi mình mới bắt đầu mình đọc hay là mình nghe cái nguồn, thì mình mới dò được và mình điền được cái thông tin cần thiết. Chứ còn mình mà không có đọc được câu hỏi là mình có nghe, mình có hiểu đi chăng nữa, lát cũng điền từ gì làm sao mình nhớ hết được. Đó, cho nên mình nghe tới đâu mình phải dò cái thông tin tới đó. Như vậy tóm lại là bạn có từ câu 31 tới câu 35 là một nhóm, và cái nhóm thứ hai là bảng biểu đi chi tiết từng loại vitamin, là tới câu 40 chưa? Rồi bây giờ cô sẽ lồng cái phần nghe vào. Listen carefully to the talk and answer questions 31 to 40. Now, the topic of today's talk is nutrition, specifically vitamins and minerals.
I'll be dealing first with some of the most common misconceptions about them. Then I'm going to talk about what vitamins there are, where they come from, and the quantities we need. We'll have some time at the end of the talk for any questions you may have. Okay, well, vitamins are known to the general public. In fact, the public knows more about them than it does about certain other key aspects of nutrition. One reason for this is that vitamins have been in the public eye for quite a while, at least since the middle of the 20th century, when their importance first became widely recognized. This awareness does mean that the public knows how important vitamins are, even if it doesn't mean that we all eat a healthy diet all the time. However, a problem does arise that is associated with this, which is the number of old wives' tales about vitamins. Usually these fallacies are not dangerous, but they do lead to an unnecessarily high intake of vitamin supplements. For example, it is widely held that high doses of vitamin C will cure colds and flu. I'd like to hit this one on the head. There is no evidence that any vitamin can cure anything. No, I'm afraid you'll just have to let time sort out your cold. And of course, the body can't store vitamin C, so those tablets you take are just an expensive waste of time. Another common belief with no evidence is the idea that vitamin A helps you see in the dark. Actually, there is some truth in this one, because vitamin A is necessary for good vision. But in the dark, in real darkness, nobody can see. And of course, taking too much vitamin A can actually be bad for you. But perhaps the most misleading idea, heavily promoted by certain companies, is that vitamins will make you intelligent. Now, while a healthy diet is essential if you are to make the most of your intelligence, there is no evidence whatsoever that vitamin supplements can make the slightest bit of difference. So what can vitamins do? Or perhaps more accurately, why do we need them? Well, the answer is that we need them for all sorts of reasons. Vitamin A, for example, also called retinol, is essential for good eyesight, especially at night, and to help us fight off infection and illness. We get it from liver, butter, egg yolks, and milk. Vitamin D, as is well known, is used to build strong teeth and bones, but it also helps us absorb calcium. Vitamin D is mainly formed in the skin through the action of sunlight. How much you need depends on different factors such as age and health. Vitamin E, tocopherol, is less well known, but is necessary in maintaining a healthy balance of fats in the body. We need 10 to 12 milligrams every day, and although some people take supplements, you can normally get what you need from a balanced diet. The B complex includes vitamins B1, thiamine, B2, riboflavin, B6, pyridoxine, and B12, cyanocobalamin. It performs many functions, including allowing our bodies to metabolize carbohydrates, forming healthy tissue, and perhaps most importantly, forming red blood cells to prevent pernicious anemia. We need varying amounts of the B complex, and while most of us can get enough from a well-balanced diet, vegetarians may find themselves deficient in B12, which is only found in any noticeable quantity in meat, especially liver. Finally, vitamin C is the one everyone knows. Ascorbic acid, as it's also known, helps fight infection.
which perhaps accounts for the myth about preventing colds. It also helps protect against scurvy. We need 30 milligrams a day and can only really get this amount from eating plenty of citrus fruit and fresh vegetables. Now, in a moment, I'll be moving on to talk about how we can plan a diet which will supply all our vitamin needs. But before that, I'd like to look at some of the recent advances in our knowledge of the ways vitamin deficiencies can affect us. That is the end of section 4. You will have half a minute to check your answers.